Chomden de shin shebo ra chomba yang tabo zobe sangye ribo dan shazo denbo devara sheba jiden jimbo jivu duwe kalu jurbo lana meba adam minam je tomba sangye chomden de vege wa shagya tomba la shadze lo chodo jazo je Dēmbō chōngdēn dē dē shēn shēmbō rā chōngbō yāng tāmbō dzōbē sāngyē rīmbō dāng xiā sō dēmbō dē wā rā shēmbā jī dēng jēmbā jē wō dūbē kā lō gyū rō lā nā mē bā lā dāng mē nām gē tōmbā sāngyē chōngdēn dē bē jē wā xiā jiā tōmbā lā chā tsē lō chō tō gyā sū jē wō dēmbō chōngdēn dē dē shēn Sheba na chomba yanda bar zobe sangye riba dan shazo dembara dewa sheba jeten jemba jivu dube kalo girwa lana meba lada menange tumba sangye chomde debe jawa shagya tuba la chadavo chudo jazo jevo Kanze kane zowo kyotamse sajen de la gomba dumbulne Mane jiden de na choche son de ze jeba kyola chazalo Nanda pongwa chodo susanwa Yeshe jazo sige humbora Taba jiden suna lamewa Gobo chunye kyola chazalo Senjo tenpa chime dawe sha, sento trawa kyola cha sal. Tuje kyola siva suna chi, nyame kinjin kyola cha salo. Gombo tuje chen tenpa, tamche kenpe donpa bo. Sonam yenden yaso jin, de jin shela cha salo. Tabe de chan trewa kirin, kewe nyesong le rojin. Chigu tendong shikirpa, shikyu chila cha salo. Trone trove layam dun, laba dala rabdune. Shinje damba yenden de, kendu layam cha salo. Nipa chiyam echarjin, kewa pursun sopargi. Rangi semne yonsundu, dene sangi tembayim. Kama rabi marmedan, gyuma seba jupurdan. Melan lodan tindabun, duchi chunan de tarta. Sonan de tamje sibayi, koban tuni kengir tadude. Gadan nadan chiwe laptule, sibe tolen roan ruvaresho. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of God and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan. I prostrate, make offerings, and go for refuge.
When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who were wise therein I prosper. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of Tapata. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see condition, think things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the fall of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Angels from La Java, Lord, they get again, the Bandishina, John de Javoga, Jago Pumbora, Gelonji, Gendu Jambola, Taju Sembe, Gendu Jambola, Tajidu Shusu, de Jomende, Zamona, Washi, Jawe, Chugi, Namdagi, Tingi, Zela, Nyabura Shusu, Yande, Janju Semba, Semba, Jambo, Baba, Jenes, Wanju, Sheraki, Samo Jeba, Nila, Nambara, Dashi, Pumbu, Mambu, Deda, Layan, Rashingi, Tamba, Namba, Tawa, Tene, Sangye, Demba, Sheri, Pu, Janju, Semba, Semba, Jambo, Baba, Jenes, Wanju, Tiki, Meso, Rigi, Pu, Kala, La, Sheraki, Paru, Jemba, Sama, Jeba, Jeba, Deba, Jedar, Labarcha, Tiki, Jemeba, Dan, Janju, Semba, Semba, Jambo, Baba, Jenes, Wanju, Ki, Tedan, Demba, Sheri, Dadi, Bula, Tiki, Jemeso, Sheri, Pu, Rigi, Pu, Rigi, Pu, Mogana, La, Sheraki, Paru, Jemba, Sama, Jeba, Jeba, Deba, Jedar, Nambara, Tower, Jate, Pumbu, Ngabo, Deda, Layan, Dashinji, Tobara, Nambara, Yanda, Ba, Jesu, Tao, Su, Domba, Wo, Domba, Ni, Su, 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 Le, Domba, Ni, Shema, Yen, Domba, Ni, Le, Jiang, Su, Shema, Yen, No, De, Shin, Du, Su, Wa, Don, Du, Shi, Dan, Du, Shi, Dan, Nambara, Sheba, Nang, Domba, Wo, Shari, Bu, De, Da, Chu, Dan, De, Domba, Ni, De, Sin, Ni, Me, Fa, Ma, Ki, Fa, Ma, Ga, Fa, Ri, Ma, Me, Ba, Ti, Ma, Dan, Te, Wa, Ti, Wa, Me, Ba, Kan, Wa, Me, Ba, Ho, Shari, Bu, De, Da, We, Na, Domba, Ni, La, Su, Me, Tso, Wa, Me, Du, Shi, Me, Du, Ji, Me, Nambara, Sheba, Me, Na, Wa, Me, Na, Me, Chi, Me, Lu, Me, Yi, Me, Su, Me, Ra, Me, Ti, Me, Ro, Me, Re, Ga, Me, Chu, Me, Do, Me, Ji, Ka, Me, Ba, Ne, Yi, Ji, Ka, Me, Yi, Ji, Nambara, Shebe, Ka, Me, Ba, Do, Ya, Me, Do, Ma, Ri, Ba, Me, Ma, Ri, Ba, Se, Ba, Me, Ba, Ne, Ga, Shi, Me, Ga, Shi, Se, Be, Ba, Do, Ya, Me, Do, De, Shin, Du, Dong, E, Wa, Dang, Kun, Ju, Wa, Dang, Go, Ba, Dang, La, Me, Yu, Shi, Me, Do, Ba, Me, Ma, Do, Ba, Ya, Me, Do, Shi, Ri, Bu, E, Da, We, Na, Chan, Ju, Sen, Ba, Na, Do, Ba, Me, Bi, Shi, Me, Ra, Je, Ba, Ru, Do, Chen, Ba, La, Ten, Je, Ne, De, Sem, La, Je, Ba, Me, Jin, Ra, Ba, Me, De, Chin, Je, Lo, Le, Shin, Du, De, Ne, Nyang, E, Le, De, Be, Da, Ru, Shin, Du, Tu, Sun, Du, Nam, Ra, Shu, Be, San, Je, Tam, Je, Kyan, Shi, Ra, Ge, Ba, Ru, Do, Chen, Ba, La, De, Ne, La, Na, Me, Ba, Yang, Da, Ba, Zo, Be, Chan, Ju, Du, Ngom, Ra, Zo, Ba, San, Ge, So, Te, Da, We, Na, Shi, Ra, Ge, Ba, Ru, Do, Chen, Be, Nga, Re, Ba, Chen, Be, Nga, La, Na, Me, Be, Nga, Me, Nyam, Ba, Da, Nyam, Be, Nga, Dong, E, Dan, Je, Ra, Do, She, Wa, Che, Be, Nga, Me, Zu, Be, Na, Den, Ba, She, Ba, Cha, De, She, Ra, Ge, Ba, Ru, Do, Chen, Be, Nga, Me, Ba, Da, Ya, Da,
gade gade para samgade bodhi so share bo janju samba chimbo de da shirage para de chimbo samala la bara chao dene chomde de jinge zende le shinde janju samba chimbo baba jere se wanju la le so she jawa jine le so rigi bu de jino de shinde chidara juje temba shindu shirage para de chimbo samola chebara chade de je sheba namjang je so yira mo chomde de ge ka se ne se dan temba shade da de bo dan janju samba shimbo baba jere se wanju dan tamje dan dembe kore de da dan la dan me dan la ma ye dan de se se ve ji de yira de chonde de je sumba la ngom ba de. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhyan, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas would rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, and the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond.
무슨 쉐데 자세 전부 쉬월라게 제베다 고랑기 쩨바게 냠서 라야겠다 디마 셰셰게 디마주 일랍 벨랑 아니 랑게 디나시 랍투가 체야게 치돌라 나도 다 롭좀 치기 요래서 Now it is Thursday, and the lecture is in the way of the Bodhisattva. This is the direct material, the way of the Bodhisattva, composed by Shantideva, based upon Shantideva's own experience through practice. This we take as the basis for the lectures, as the example by which we base our training. 인디다 장주선배 저발라 랍스디 담다 담보 장주선배 저발라 모두 tö바 삼바 공바친 다 라베티 라탄데 모두 tö선 콘숨 주고 랍고 요래 그래서 디나네다 당당도 또 tö바 tö베기 거네다 tö베기 tö베 셔럽지 아니 tö베 셔럽지 아니 삼중구 셔럽지 아니 바게단 삼중구 셔럽이 녀바체 아니 다랑 규도로 공투가 제약 오, 그 냠내 시단 그 버티 이제 해서 The training in the way of Bodhisattvas is a training which is of studying, contemplation, and cultivation. That is the training, a training in study, reflection, and meditation. And of these, they begin in study, which becomes basis for an understanding informed by study. This then is the basis for contemplation that becomes discerning, that then integrates what has been learned. 그래서 이 나는 알아서 단다 내 담보라 표바디 하장 개치고 차고 표바디 좀 되게 보는 거 한다 배제 나다 표바 때문에 드메이 이제 표바디 그냥 알아서 답하게 섬중으로 이 밖에 따야 따투야 뉴바디 최종의 셔럽지 고로서는 최종의 셔럽지 하장 개치고래 임바디 최종의 셔럽지 유나 아니 랑이다 삼중기 삼로단에 강압에 왜 차등이 이제 동초조 여러 그래서 최종기 셔럽지 매바 있는 삼중 셔럽지 나구나 다나시 제거 통해 가는 매바 대 차이를 해서 We who are beginners depend upon study. The Bhagavan indicated that study is the lamp which illuminates to dispel ignorance. And that understanding and wisdom informed by learning is then that which illuminates, and by which there may be the wisdom which arises through reflection. But without the lamp of study, all else will remain shrouded in darkness. 다 삼중기 셔럽이 잘라되 나구나 따는 통면은 아니 공중기 셔럽다 공중기 셔럽을 내야 딱 수주도를 램을 렌트야 잘라 지가 라게 말해서 If the wisdom of contemplation is left in darkness, then the wisdom that would arise from cultivation cannot be developed in the mind. 대중인들마다 단다 퇴중기 셔럽이 다 간다를 거기 잘라 제고 이유나 아니 제야는 왜 싶어 잘라 미기 통투야 가르쳐 버려 왜 버려 어디 쓰디 다 삼중기 셔럽 차고 삼주사 퇴중기 셔럽 재산 퇴중기 셔럽들 내 당보다 개치쇼 차를 해서 And for that reason, then the understanding informed through study is that which illuminates in a way that a light illuminates and allows us to find the objects we search for through the
through the wisdom of study, that which is required for understanding makes visible and illuminates, and is very important for that reason. 세상에 다 대중의 셔럽이 최중의 셔럽을 거부터 약보제랑이 녀여가 있나? 아니 삼중다 공중디 아니 셔를 진 간다. 배 감상하면서 셔 투에 여바 셔를 최중의 셔럽도 매는 삼중 셔럽 깨두고 말이 아니 삼중의 셔럽면은 공중의 셔럽을 내가 거라라 말아 제가 뒤에 최중의 셔럽도 유 삼중다 공중이 그 대부 셔를 해서 The understanding through study, if it becomes a basis for discernment, becomes the basis then for the wisdom that follows, which is the wisdom from contemplation and from cultivation. And those will follow directly. But without the wisdom informed through study, there can be no understanding and wisdom of contemplation. And without that, there can be no wisdom from cultivation. Therefore, the wisdom of study is the cause for the results that are the wisdom of contemplation and cultivation. 그것이 이제 최종을 싫어도 카드 지기 야침부 세부 또 전부 지어봐 있는 선종이 싫어도 돼가지고 숙침부 깨기 요다 선종이 싫어도 야고 유나 아니 공종이 싫어도 항상 깨도 그래 아니 공종 또 땡이지 이제 교회 유 마상마가 차기 어려서 as extensive and as vivid and as forceful as the understanding informed through study, to that same degree, the wisdom from contemplation will be forceful, and where this is present then will follow the wisdom from cultivation, and these then the complete and present causes for the development of samadhi. 어디서 다들 그런서 퇴선 보선 지단은 단 랍당 렘버도 도세 다 디네 말아서 다 랍이 운두 잠바다 맞아 단자 장주선에 줘발라 랍스라고 도왔어 나타 장주선에 줘발라 랍고야 랍나 카리어리 가르치는 랍으로 해서 다 알아서 티와도 딜리브로 왔어 세다가 장주선에 줘발라 랍디 다 가르치는 있으나 다 장주선에 줘발라 랍이나 아니 다 나중에 되베기 랑게 다 고야게 되베기 대화다 미되베 동해생이 강가로 다 타르투바데 장주고 셈나 되는 두부고 요래 장주고 셈나 되는 두바 있는 두투바 신탁 신 관계게 두마 두바 되는데 인자 아니 장주고 셈에 줘발라 보고 요래 손으로 Then that sequence of study, contemplation, and cultivation would proceed in this way. And as one trains, and when we refer to a training in the way of the Bodhisattva, the question which follows naturally is, if one does engage in such a training, what would follow then? That's the natural extension. Then when one does train in the way of Bodhisattvas, one asks first, why would one? And the answer is, if one were to train in the way of the Bodhisattva, everything that is desirable in a way of well-being and all that is to be avoided in the way of pain and sorrow may be achieved and avoided based upon the awakening mind of Bodhicitta. Where there is the awakening mind of Bodhicitta, this may be achieved. Without it, it cannot. 오야 이제 힌두 좀 맞다 맞을 때 라보레스 약간 균생이 랭디 디체 참 진짜 라바 이나 아니 다 라바라 때니 아니 제부 커리어레스 또 거봐요레스 티와 여러와 세상티 여바 이나 다 만족이 안한족이 다 단다 삼로나 다야라 대화성이 대화 모두 제대라 다 계산 가지고 공부 시에 받나지 배는 세 디기 대화
루비에 대화 직체 아니 제 디니파 제 치만이 파 고야게 대화 쓴다 근데 대화도 릭니도지 그래서 모두 대시 잡사로 와서 대화 릭니요래 대화 디니가 아 장주 선배기 딱 한다 장주 선배 저번에 라발 때는 연구고 열어서 말지 That is the response then, the reply with the reason to train in the awakening mind, the bodhicitta. When one trains in the awakening mind, the bodhicitta, then what follows has its consequence. That the natural question, the uncertainty. When we contemplate well-being, as has been mentioned, we think first of well-being in terms of a lifetime, a single lifetime's satisfaction, and then may extend it beyond into subsequent lifetimes for a second kind of satisfaction. So there are these two, well-being in this lifetime and well-being through subsequent lifetimes. And both would follow from training in the awakening mind of bodhicitta. Oh yeah, but 세 딜을 차샤와 있나? 말한줄로 세 딜라 말한줄 단다 수술라 세놀 로주기 공부 매봐 라나 라와 예봐 아니 랑이 직 간다를 직 세놀 간데를 롱주기 이봐 있네요 제 투야 미바 예봐디 말한줄 뭐마라야 아니 자 진배기 발생을 라베기 제복이 선도이나 달랭 안한줄로 답답한 되게 중화를 해서 Take, for instance, in this life of ours, in which we are not destitute for resources and wealth and supportive conditions and freedoms, when we are in circumstances which allow us to enjoy these resources and freedoms, this is the evidence of our own generosity in the past and in the past's past, which are in evidence now in our ability to enjoy these, our resources. Oh, yes. In Ngoma, Jeva Ngoma, there's a good one. So, Yabu Chemeva, not to say, Pung, Church, Koko Ragamare, Kuru Pung, Ragamare, Ye, Sama Pung, and the Kebu, Pananto, Miki Toya, Zabulin Nata, Kame Dimedua, Rawa Meba, say, Puma, Cantona, the Gedua, the Yekanga, Consular Pong, Manzula Mapong, where the Gizekare, Manzuki, Ngoma, Jibeki, passing the Lava is that, Tibuchat, your response. In past existences, had we not behaved in such a way in generosity, then we would not find ourselves presently surrounded by plenty in the way of food, drink, resources. Look to the world around us and the plenitude, and know that there could be destitution. Why is there not for us in this instant? This is our evidence of the practice of generosity. Oh yeah, 제가 아랑줄라 이백오만 진백이 냠내 제발 때네 달랭 아랑줄라 대화 중화디 직 유시 직레스다 배선으로 직세 나 달랭 아랑줄 직파게 밀을 된데 장마치 내 도에디 아주 추름 개왕어마 추름송을 대부 차대요 그래서 Here is an illustration of well-being that is a consequence of generosity in one's past, practiced in one's past. And so too is the present human endowment a 내가 교크라 요말 세상 주름 송화라 때네 다른 하나 좀 밀을 밀을 내면하는데 밀을
gyömöba, ütabuda lembati, ane da tsujungu jebu iba, pesun jikche. Tene ngaranzo ta, kusu lula, petane rangi luidi, ombo ma tsangwa meba, ombo tsangwa. Ane pe sugula pe, pandar pe gangcha, gangba chejo, lakba chejo, ming mejo, nagu mejo, tene mayimba, ombo chasang tsangwa. 양라 타산 템바 양라 주가 뉴바다 템바 근데 여바티 말아서 가르치는 중앙에서는 저오마 쇠백 냠내 제발 때네 달렌트 중앙에 손었어. Without that ethical discipline that is the cause for the human endowment, we would not enjoy the present human endowment. It is from the ethical discipline, which is its cause, that the human endowment, which is its consequence, follows. And of the human body, no mere human body, but the human endowment, full in all its faculties, missing no limbs, missing no features, the completeness in limbs, in faculties, this too is evidence of, particularly, the practice of patient forbearance in one's past. 제가 이 쇠백이 아주 저오마기 쇠백이 냠내 제발 때네 달렌 아니다. 미타나 야고도 삼랑이타나 인삼고 근데 이묘치야기 아니 쇠백이 제볼 때는 용기 요레스 다 되네 말아서 순주 시바 순주 삼다 말아서 산다 직초에 고급 터바 최년 투야 그때는 좀 받체 투야 아니 수수기 직 간다르하게 진짜기 녀야 뉴바다 차진 상황도 조가가 수유 지어서는 저 뭐마 순주 냠내 제발라 때는 중에 제부 전대해서 Patient forbearance in one's past is cause for the present human endowment. When one encounters one, they recognize an endowment to be satisfied in. When one considers oneself, one recognizes with self-satisfaction what is valuable. And it has come as consequence of one's past. Patient forbearance. And this too, the fourth, zeal, energetic discipline. It is that energetic discipline which presently allows us the capacity to attend to the dharma, to be invested in and interested in dharma, to have the capacity to consider dharma. What is responsible for this zeal, energetic discipline is? 오예 다디네 산데 나바 산데 아니 시랑게 산데기 냠내 뭐마 제베 제불라 때네 달래 말아도라 셈 셰바랑 힘도 메네바데 마이바 셰바랑 힘도 네바 베셈 푸데요 셈라 베 남다르 데마츠와 데레 마이바 셰바 삼랑게 삼랑게 투랑 가리네 지투바 아니 지랑게 마주베 아게 마주드들레 랑게 라와첸 아 마셰바 수 고야게 가다르 예시 주법 예시도 깨투야 봐. 대주가가 산댕기 저뭐마 산댕기 냠내기 제배 제부치는 연구가 해서 And fifth is concentration. Concentration practiced in one's past has for its consequence presently
our native intelligence, to be born not without that native intelligence, but with native intelligence, which allows for avoidance of a state of confusion, to be in a state other than anxiety, to be able to realize what one intends, to be able to speak expressively, to listen and comprehend to others. This too is consequence of one's practice of concentration in their past. 야, 대나신 뭐 시럽 걸신 있어. 시럽 냠내서 그러. 다 시럽 냠내 제발라 때니 다른 거안 솔라. 아니 취해도 남식이 시럽 땜바. 말아도 배는 디체나 야보래. 디체나 두자래. 내 야고요 말해. 디체나 팽그래. 디체나 뇌그래. 네 최고래. 네 최고 말해. 수수급에 쌤은 텐투바. 제만나시 제투바. 당도에도 나나도 장주고 쌤다. 동반이기 되어 남샤도 년투바. 퇴투바. 퇴베 싫었지. 삼중기 싫었지. 도야. 당도 고매하게 자기들이 상황되게 차상로 싫어 버지기 냠는 때는 제발 때네 아니 좋아 대부 차대요. 그래서 And the sixth paramita, the pragya paramita, the paramita of wisdom, has its consequence for us in the present our native intelligence, which allows for the wisdom of discrimination, that wisdom of discrimination which allows for distinguishing what is beneficial from what is harmful, differentiating the good from the bad, differentiating what would be done from what would better not be done. And that wisdom of discrimination, which may be informed through exposure to the meaning of the awakening mind of bodhicitta and of emptiness, shunyata, and which allows for the development of understanding through study and for the emergence of wisdom through reflection. This capacity is the result of a practice of the paramita of wisdom. 야, 세상 다른 나라들로 차진 되겠지 상부 요고야. 잠깐만 가르치네 제투야 요봐. 제에게 차진 요봐. 네, 랑게 맞지는만도 가리는 제투야 된지 요봐. 다 랑게 겨워 뭐마 되기. 야보 제베 제부 이바. 랑게 뭐 시험바세. 시험바세. 시네 아니 랑게 다 딜라야. 아직 이 겨워 뭐마 되기 야보 제샤 선에 예수이랑 거 공부를 해서 놓았어. Replete in conditions from which all is now possible, with the only limitation being our own inaction. Such conditions are the very result of our very own practices in our past, and we would recognize it so and reflect, I have done well, and celebrate. 세상다 다른 랑이 내단 되게디 랑이 니주디 차상 랑이 니주 랑이 시험바세 아니 시험 자도 좀 되게디 다 주다 게임 매버를 좀 많이 봐 주다 게임을 때는 좋아 주다 게임양 아니 랑이 나만 남소 랑이 봐 제바 되게 싸네 아니 다 경험을 제수 일한다 아니 지금 수수고 배 수수 섬수 땅에 야고 제여 시험바 체제 다 대체차는 다 되게 다 제차를 내가 나로와 다 제벌 규어도 들리지 개체와 인도 다 다른 반은 대답보다 랩사보다 다 교회면 랩사로와 다 랩니 단도에 되는 말 로고고이와 인도 조사디 봐도라 로야 되려야 단단하시 단단에 이제 상을 매나야 두두 만로야지 아니 아주 답시 치고야 돼다 달린 밀루티기 다 랭게 내가 조 차대요 그래서 Now one would recognize
their circumstances. One would recognize their circumstances to have emerged this way, and one would know their circumstances so, and recognize that they only emerge from conditions and causes, and not from nothing, and from the past and what has been done then, which does justify for us a celebration in what has been done. But it is now done, and what is of still more importance yet is what is to come and what would be done. And if so far there are no issues, then one would, though perhaps they do not improve their circumstances, they would ensure that they do not lose ground again. And now this is our concern. 뭐이 근데 이들 다 만족이 다 치마 단단 아주 계시제를 대화되라 세대기 대화 치매 대화 상조 대화들 대세니 하는 체사이마 제단다 세대기 대화들이 고가 거리 있는 수사교 잘라지다 수사교 잘라지고 가족 투버들랑 대가나래 디네 세 야망으로 들어가 로약해 사진 매줘래 대체와도 치매 대화돼 이 안다 만족을 가지고 속에 있는 소두야 자진 요래 소투그래 소고기 요래 대체도 다 만족 다 최단 안에 지대기다 자와 간대지 뭐 있네 가다고 대화직 삼단 거와 대외 나니자 조디 치매 대화들 삼단 투바 어디다 개심 보자 돼 그래서 So then now we would consider what will follow. We did distinguish well-being in this lifetime from well-being in subsequent lifetimes, recognizing that this life is now a made thing. It has been made, it is now complete, there is no more changing it. Leaving as more important, therefore, successive lives and well-being found there, which may be transformed, which allows for change. And therefore then, dharma and consideration of well-being, and that among all forms of well-being, most critical is that well-being in successive lives, and that we would recognize it so. 뭐야 다 치매기 대화도 당가랑줄 유에디 류다 셈니와 무셈니 시죠 당가랑줄 나스 그다 신사기다 시도디 말랑줄 류다 셈니레 디나네 치매기 대화 두베디 소 셈도 류기 자자시라니 유르다 셈그 두마토는 류기 두투에 말이잖아 소 셈나 따제제네 셈부터네 다 삼로땅 와라 때네 아니 싫어 퇴중이 싫어 삼중이 싫어 공중이 싫어 좀 두스 그냥 내네 아니 지네 다 치매기 때 어두고 열어서 그러지 And well-being that would be experienced in successive lifetimes will be well-being that is physical and mental, as it is mind and body that are together the basis for our attachment, and therefore we have the mind and the body basis for well-being. But regarding that which travels into successive lives, it is especially the mind and less so the body, and one would examine therefore the mind especially
reflecting upon it, and informing oneself through study and contemplation and cultivation in such a way as to enable one to achieve well-being in those successive lives. 근데 이제도 단행이 안 줄라. 틱토베기 대화 되게 돼야 유다 깨는 되는 중화레스. 다 최사로와. 나티도 치마기 대화 라는 거야기 치마기 대화디 개첨보래 뒤단다 소보레스 랍사라. 제가 치마기 대화 돼야 치마기 대화 있네자 동해 있네자 다 간다 동해 지기 있네자 대화 지기 있네. 다 간다 유다 깨는 되는 지고 요레스. 유다 깨 매나 동해 지금 말 대화에 지금 말하시다 대화 이내 주다 째는 되는 게오래 동해 이나야 주다 째는 되는 게오래 해송하시 And as well-being in the present, we found decisively to be the product of causes and conditions for it, so too will that well-being in successive lives, as well as pain and sorrow in successive lives, whether it is well-being that is found in successive lives or it is pain and sorrow that is met with in successive lives, they will be met with not out of, from no basis in their causes and conditions, but necessarily as consequences of causes and conditions, whether they are causes and conditions for well-being or for pain and sorrow. 뭐야 먼저 당고 동해를 자는 시기나 동해 대양 다 간다 동해 대 주다 째는 되네 녀버도 깨고 볼 주다 째면은 동해 깨고 말아 주다 째는 되는 녀버 깨고 볼 그 동해 깨고 주다 째 가려서나 아니 주 유무 레드 유무 이기 왕기 아니 다 동해 깨고 해서 When we consider first pain and sorrow, and that pain and sorrow will follow necessarily from causes and conditions for pain and sorrow, and never from an absence of causes and the conditions for pain and sorrow, we identify Klesha as cause for pain and sorrow, and karma as condition for pain and sorrow, and from these follow pain and sorrow. 오야 다 근데 인도 다 레다 니몬 지속이다 만함속이다 내가 레다 니모스도 다 레들라 저다 이기사벨레 아기사벨레 아니 루이사벨레서 오 투윤다 레 먼저 개와 주다 미디어 주스 간다 디바사니 르가 이송 사고 개와 사나야 르가 이송 거는 사고로 와 제선다 디인도 단 르가 이송 거는 사베다 레들라 아 간데스 유무 레 코란 직시 레딜라 사니기 유무스 오 군인이기든 하루 바로 지내는 다 만날 레 사기로 와서 Chuk tela karisumayan. Karisumayan chuk tela. 레다 유무 니체로와 레다 유무 니 안다다 르마 이숨다 레 사야 돼야 숙사야게 우랑 르다가 이숨 이거는 사그리 아니 개와이나야 르마 이수고는 사고를 집어치세 아니 다 간다 르마 이수 이거는 다레 미게와들 차샤바이나 미게와티 간다다 레디 고바게 사니기 주로디 유목 저와 Sanegi you? 유목이 사고라 레 You are. 유목 되자시다 때문이라 Ano? 이쪽에 유목 되기 왕기 레 사기로 So then they, karma, klesha, when we consider karma, klesha,
the karmas are mental, verbal, and physical, and ordinarily we refer to 10 virtuous karmas and to 10 non-virtuous karmas. Whether they are non-virtuous karmas or virtuous karmas, they are karmas which are mental, verbal, and physical. Isn't it the case that they are? And therefore, the mental, verbal, and physical karmas have themselves, for their conditions, the klesha, that are the 3 poisons, for instance, of desirous attachment and hostility and ignorance, which motivate them, the karmas, as actions. 야, 제가 내 이들 그마다 레드 유모드죠. 딱 간다베 계지 보내다 간다 레드 사 차와네 쳔네. 아니 디네 막딱 간다 레드 고 유튜니 계지 나마 치마 계지 같이 제보 잡고 있는 레드 균디 고 유튜니 간다 세 마세 버친 마 유튜니 로데 버들 차대 열었어. 아니 레드 도 네데도 아니 마치 레드라 가르치그래. 유모 되게 쇠다 버려. 세바 유모 되게 쇠다. 아니 거기 쇠다 발 때네. 아니 레디 세도 레디 미 레디 미 발 때네. 아니 레 디바이나 거 제부 동에 지경 거와. 다 레디 레스 상고 레 개와 있는 거 제부 대와 지경 거와. 세상 거 간다 레 기디 니기 랑게 사야게 레디를 기디 니체. 레디 뭐 사여바이나 레디 왜 제부디 제부 동에 le gyawasa ina le gyawegi dribudi da dewasa. Oda ko dodan dide chade yore songosi. Nyumon di seba, ani lemba dan seba, right? Oda Seba, seba da. seba digi, ani lechik Sötab kiri. sötab su ko ya le di mimba chigirwa. Pena nga tu sön di ma tabsa di ila chuda lulu na ko ya kyecho segirwa. Pena chi nyumu digi ko le di na sö rogwa chene. Le di min chugirwa. Lo di chi le seba sa di ko ya le di mimba chigirwa. Sata sera. Le seba. So then karma klesha, when karmas have accumulated and afterward, while the karma remains continuously persisting moment through moment uninterruptedly, then at the moment when there is klesha which ripens that karma, then if it was a non-virtuous karma, the klesha ripens the karma to pain and sorrow. If it were a virtuous karma, then its condition in the klesha ripens well-being as result. The result will be of the karmas either pain or pleasure. 오야 다 제자 대대인데 다레 베나 메 미게오티나 다레 미게오텔라 아니 니모고 쇠다네 고 레미 버치기로 하시다 레디기 관들고 관들 레디 무튜니 하고 가게 랑게 제부디 마미 바도로 고 무튜니 용데 그래서 마 용투로 와다 텐데 인디 다 레디 관들 마세나 레디 니모고 쇠다 그래 쇠다는 동에 얘기로 와 다 인디 잠바다 가르쳐서 니모디 파 세버 체나 베터 레디 세바다 니모 세바서 니가 요다 레 세바
유무 세바. 다 디나네 저 유무디 세바이나 아니 레디 예나양 레디기 지부 동이께 두고 말해. 유무디 마세나 유무디 마방 유무디 마세나 레디 야 지부 니마지 지부 동에 미용 거. 세상 주 유무디 바 매버 소토나 아니 레디 고 칼레칼레 매버 차그레 레 예나양 그 지부 동에 진투 말해 지금. 진짜 아니 레디 아니 메바조라 레디 메바조라 아니 녀몬 메바조에 이래 말다. 간다 그 바니가 매버서요. 뉴모디 매버서요. 레데다. 주 뉴모디 매버 차스나 세소나. 녀몬디 야마나 규레 야마나 규 녀몬 규 녀몬 해 뉴모. 레 말해 레디 겐로. 텐지시. 알레 디고 딱 간도 디 레디 아니 규 얌바당 아니 녀몬디 아니 켄 얌바디 말. 주 뉴모로. 뉴모디 주고 쪼도 뉴모로 와. 뉴모디. 레디 텐지시게. 네네 다 근데 이게 꼭 가르쳐서는 뉴모디 밖에 매봐 뉴모디 바 빵소나 레디 하데 예나양 그 제부 동에 있게 두고 말해 직세로 다 레디 세바이나 아니 레디 사태 뉴모디 세도비 아니 레 뉴모디 세발 때네 아니 거기 딱 한다를 레 서도 사기 말해라 아니 그 레 사바테야 다 같이 두고 해서 참아서 아니는 디 강마테 아니 기디 아니 레 얌바당 아니 녀몬데 아니 켄 얌바데 아니 서버치는 든 숨네 답더니 추포샤서 맞아 사르식 디 녀몬데 아니 켄 아니 녀몬데 가르사 켄 얌바당 아니 레디 기 얌바데 아니 저희는 그 말때 제가 그 제발 잘단지잖아 되겠다 지금 그랑 다시 랍사에나 대가나 유모도 깨나잖아 그 기어도 잘 말해 다 이내 그 지당도 소백이잖아 유모도做 레디 그때 지사당 제를 이내 그냥 빼자 오늘은 레코랑 디샤요도 줄을 샤요 배나 자주 받죠 거래 깨wal리기 말해 거와 깨알레기 그 해지지 이모 방사래서요. 그래서 그 갑도 잘해로 와. 다단데 잘 차이는 되어는 요마다 되어는 샤. 맞습니다. When the karma is a non-virtuous karma, then it is the mental affliction, the klesha, that will ripen that karma, ripening the karma into the pain and sorrow that is result of non-virtuous karma. As the karma persists, it persists either until it ripens or only persists so long until it is abandoned, until it is exhausted. Unless it is abandoned, the klesha, the mental afflictions, then karmas will ripen. For the abandonment of karmas, one would eliminate the klesha that ripen the karmas. Where kleshas are abandoned, then the karmas that they would ripen do not ripen. Or just that 한다로 다 도스다다. 레다 뉴무디 마세바시네 균네바이나 아니 한다로 동에 무트니 내가 직세. 와 직세. 다 레다 뉴무디 인부도지. 인부도지 매버 주암 세바 주나 다 가르쳐 버스나 아니 고 인부도지 세바이나 아니 디차가다 아다 뉴무 매바선 잘
레다 니모 세바 레다 니모 메바서 다 레다 니모 메바디 아니 당아도 다시 치매 대화 세겠다 대화 나는 대화 초도 차게 그래서 Put this way, then where karma and klesha persist, as long as they persist, then pain and sorrow will be continuous. Karma klesha may be remedied through the antidote powers and eliminated. With the elimination of karma klesha comes absence of karma klesha. When we speak of the best in the form of well-being, it is that well-being in successive lives that follows from the absence of karma klesha. 오야 제가 레다 니모 세바디 세베 탈 가르치는 타르바 톱세지 레다 니모 니디 바스 탈심바 세소나 아니 그래 타르바 상어서 코알레 타르바 톱니 내 톱세 오야 어디 자기 그래서 그렇지 From the elimination of karma klesha follows liberation. With the complete thoroughgoing evisceration of karma klesha follows liberation, follows moksha, follows the transcendence of sorrow. 오야 제단다 이 거시에서는 자와시라는 레다 니모 세베 타르스 레다 니모니디 세베 타마데는 타르바 톱을 해야 돼 And where is the source for this? In the karikas, where it is expressed from the elimination, with the elimination of karma klesha follows liberation. 오야 다 근데 이게 다 니모디 님부 톱지 니모디 다 되자셔 난 티모사다 니모 가리는 니모 되게디 님부 톱지 좀 봐이나 아니 다 가르쳐 버렸으나 다 초지기 코알 펜지기 유니 예배나네 코 펜지기 유다 겐니 예배나네 다 간다르 펜지기 레직 아 매바 차버려 펜지기 레직 매바 차도 고양조 코알 깨월래기 주 코알 깨알래기 주 매바 차버려 손으로 Klesha that are desirous attachment, hostility, and ignorance, whichever and all of these may be overcome through their remedies, their antidotes. And if they are, then birth in cyclic existence samsara by the force of projecting karmas, as the projecting karmas are eliminated in this way, then there is no projecting karmas for successive rebirth again into samsara. 오야 다 니모디 매바 차도 코알 깨어 코알 깨게 레 사니 서도 사야 매바 차버려 직송 As it is, without klesha, with the elimination of klesha, then that agent for the perennial accumulation of karmas is itself eliminated. 오야 니모디 매바 인자 니모디 매바 소사바 인자 콜레 가르 사베 레 하데 나양 레 하마디기 동에 게 투구 말했어 게 투구 말 가서는 고 동에 게 동에야 게 죽여야 돼 니모디 매바 차사로와 세상 콜레 하데 나야 그게 동에 양주권이 게 투구 말했어 Where klesha, mental afflictions, are now absent, where there are no longer klesha, then there are no new accumulating karmas, and while there may be residual karmas, because the klesha
are now eliminated, those residual karmas cannot cause again birth into samsara. 오예, 딱 한자 고 니모디 매바 수차디 아니 레일 항마 유베네 레일 항마디 백한데드 지어스나 아주 쓴 루바지에나 싱글 따베비 쓴여로 쓴 루바지에나 고추다 내 채바 이나야 고 가서 쓴도 돌아 줘서 이디 그 연주도 고는 누구 찍이 말와 누구 미지와 나시 레일 하 되나야 니모디 매바 이디 고 간다 사베 루바 나시지는 양중 동의 계약 네번 매바 차사래서 After the elimination of Klesha, and while there may remain the residue of karma, what is the metaphor used to characterize the absence of potential for birth into samsara at this point? It is the rotten seeds which are used to plant a field. If a seed has rotted, then no matter that it has been planted and watered and has nutrients, it does not germinate. So with the elimination of Klesha, now karmas resemble rotten seeds. 예, 세상 이디 딱고 가르쳐 버렸어요. 딱고 동해 양조 계약 그거 매버 차와 인자. 거다 걸 동해 매버 차와 동해 매버 차와디 타르바스 민다 그래서. And what then? Then not again birth with pain and sorrow. There's no longer an opportunity, an occasion for pain and sorrow, and thus liberation from pain and sorrow. 근데 이제 그냥 저같이 권을 거다. 다 타르바스인데 전부 동 간다고 양조 동해 동해 파세네 동해 라인 제와 매버 차와 인자 아니 고 타르바스 라바 인데 오나 타르바스에 대해 간데 레드 니모 트레베 내가 짬라 타르바샤게레 야 텔레셴베 타르바샤 요레스 저같이 리기로 와서 And then a second question will follow regarding this expression liberation, when liberation is characterized in this way as liberation from needing again to face pain and sorrow, the liberation that is the exhaustion of pain and sorrow. The question is then, is it merely this, the elimination of karma klesha, and merely that is liberation? 예, 세상 딱 대인데 나 타르바스는 아주 답변은 아주 사제도 미직 사제도 딱이 요에는 사제들이 대레선 조구조구로 그러나 잘라도 세게는 잘라도 대레 미들 세게는 미디 대레선 아주 조구조구사로 되나지 타르바스에 대해 하겠지 딱 조구조구스 또 보고 요에는 어디 간대지레스 된장 어디 제 치돌라 다니네 자셔라고 지금 한마디요 다다인데 다진 레다 니모 세베 타르스 랍사르와 다디 호텔라 레다 니모 남도 레스 지르다 지르서 레다 니모 남도 레 자셔라고 지르다 레다 니모 남도 레 대다 저레 저바 니스 동번이지 가버 줄 스타디 타르바 모두 제 치돌라는 난 니모디게 모두 지기 어려서 Liberation, when we speak of it, just as when we refer to a place, this is the place, we say of that place, here's the place.
or of a thing. Here's the thing, that's the very thing, or of a person. This is that person. Here's the very person. So then to here regarding liberation, to indicate what liberation is, while the first verse from the Karakas is with the elimination of karma klesha follows liberation. The verse proceeds, from conceptual thought accumulate karma klesha, which induce proliferating discursive thought brought to an end by shunyata. 오야 세상다 되게 싸워 되게다 가르시 어서다 오게 간다르 다 뉴무 되게디 레다 뉴무디 아니 남도레 계그레 남도 틀레 간다르 뉴무기 되게디 계사디 아니 간다다 오게 취미 이지게 남도 트레베 원게 계그레스 세상다 되게디 계기 요르데 이네 니무티 계베 원게다 동에 이게 강가 용되고 이네다 동에 되게 아니 파 매버데 수가 도그래 동에 매버 수수 도그래 해서도 아니 동반이 가봐 교사 동반이 도베 셔럽기 아니다 주미 이제 남도다 니무티 강가 가야데 수가 그래서 동반이 도베 셔럽지 가고 이거 되게 템퍼에 손스 제전지 아니야 가르 레단요만 세베다 레단요만 남도 레 제자 아니 냠도 기 레단요만 사이로 레다 니모서 고 트러버 제가 간다 되고 와게 레다 니모 되고 와게 아니 말었다 거기다 동해에 남샤 방보다 가와다 시와다 나와다 동해 남샤 방보다 트러버 방보다 간다 이리와 제전지 트러버디 레단요만 레 깨게 그래 그래서 이제 다 된대기 트러버 되게 되가 다 레다 니모 되게 돼파 매버 차야 까 통이에 수레스 동만이 또 베셔라 그래서 Then the verse regarding Klesha, regarding karma Klesha, from karma Klesha emerge the proliferation of discursive thought, improper mental attention. From discursive thought and improper mental attention arise the experiences of gratification and dissatisfaction, of reward and all the whole host of experiences of the whole host of experiences which are brought to an end in what way? Which the wisdom realizing shunyata brings to an end. The elimination of karma klesha and the conceptual proliferation that they induce is brought to an end by the wisdom realizing shunyata. 예, 세상 다 대인도 좀 왔다. 두스라도 다디나 배나 다 동반이 또베 셔럽되기 아니 다 지만 니모 간다 들어와다 셔럽되기 아니 니모 되게 간다 봐 가도 그랬어. 거기도 수가 벌써 동반이 또베 셔럽되기 가버렸어. 다 된제 가봐 이나 아니 된제 다 아니 다 동반이 또베 셔럽되기 아니 다 니모 탐제파 넘버 2봐. 니모 탐제 세버 제봐. 제마다 태워지베 인강이 봐. 이게 강가 동반이지 강 니도 내봐 제버렸어. 동반이 강도 가. 동이 강래 가봐 하세지로 가버렸어. 제가 제마다 로보도 타와데 끼직 찍담 두주 찍을 다 두주 찍을 마다와 되게 많이 봐.
간다르다 셈기 춘이다 동번이게 라신 왜세와 아니 셈기 라신 타바 대강가 딱 하는 셈기 잉 루부기 베트만 단 베타스 베라야 겨면 세바 제바 이자 동번이게 타스 원래서 So, for instance, the wisdom realizing emptiness, a stain, the Klesha, the wisdom realizing emptiness exhausts the Klesha. The wisdom realizing emptiness annuls, extirpates entirely Klesha. The wisdom realizing emptiness is the realization of the exhaustion of the Klesha, the mental afflictions, of the transcendence of the Klesha, eliminated entirely, where there is no longer any residue of the Klesha. And it occurs from within Shunyata, from within in the state of Shunyata, thoroughgoingly, not the mere temporary remedy of merely supervenient afflictions, but from within the nature of mind, within the sphere of the pure quality of the mind, within the sphere of awareness itself, the wisdom realizing emptiness makes for purity, purifying the Klesha entirely. Oh, yeah. 이 다 가르쳐 버렸으면 다 동번이 또 셔럽 이게 돈이 또 셔럽 이게 다 간다르하게 내다 니무 이게 그가 다 바까 까니 까투니 어디 셔럽이 인지 좀 왔다 만족이다 가르려 버렸어도 다 동번이 또 셔럽이 랑기 줄라 지시도 랑기 그 간다르 줄라 맞잖아 아니 니모티 까 두고 매봐 동번이 또 셔럽이 랑기 줄라 깨봐이나 다 니모가 까 두고 예봐 어떤 디간을 내버려서 And so then this wisdom realizing emptiness, this wisdom realizing emptiness is that which brings the cessation of karma klesha. It is the wisdom which achieves this, and then, therefore, until the wisdom realizing emptiness occurs, so long as it has yet to arise, then there can be no entire elimination of Klesha. With the arising of realization of Shunyata, then Klesha, or then Klesha cease. 뭐야? 다 근데 이리 다 먼저 동번이 또 셔럽 생이디. 다 동번이 또 셔럽 생이디. 다 먼저게 랑기 다 간다르 랑기 줄에 깨게 탑스나 미도. 다 동번이 랑기 줄에 동번이 또 셔럽디 랑기 줄에 깨게 치돌라.
다 먼저 단다 계시야다. 거기 동반이 또 배시럽 생이다. 너무 가리임바. 동반이 또 배시럽디다. 말아서 줄게 여다매. 아니 깨고이나 간데스 깨고이메. 다 뒤던다다. 유 내가 동반이. 아니 동반이디 유 유디를 거기 라신디 tru바데 바 가제제. 이 라신기 tru바데 까고이. 라신기 마트바 또니디 다 동반이 또 배시럽스. 제가 다 동이 또 배시럽스도 유기 니루 다 알아도 그나 수술을 잡아이나 예 류다 예 셈스로 하다 예 류다 예 셈기다 니루 타투디 또 배시럽디 동이 또 배시럽 차기요 그래서 The wisdom that realizes shunyata, emptiness, the wisdom realizing shunyata, emptiness, whether we call it a method to develop that wisdom, or we consider how we would develop that wisdom that realizes shunyata, we consider what is the wisdom realizing emptiness. Has it arisen or has it not? Has it got to arise or has it not got to? And emptiness, that is the emptiness from the standpoint of the object, as the object ostensibly, intrinsically existent, is rejected, and the wisdom and the recognition of the absence of intrinsic nature is the wisdom. It is the wisdom of the nature of phenomena. It is the wisdom of realizing the nature of phenomena. To take a particular instance of the nature of phenomena, when we characterize ourselves as my body and my mind, the recognition of the actual ultimate nature of mind and body is the wisdom realizing emptiness. 이 당연히 동반이 가는 파도 뭐 당연히 단다 가르치요. 너도 단다 심한 영화에 가르 용도스나 당한 쪽에 관자 동반이 또 배게 시럽스니 디 디모도 지고로 하다 동반이 또 시럽스니 다 디모도 제약이 된다라 아니 먼저 셈이 남샤 다 단다 셈 차라 그러면 뭐 가서 가서 셰디에 간가로 다 간자 동반이 또 시럽 디다 랑이 줄라 검투야다 랑이 줄라 제가 지도라 아 동반이 또베 싫어디 아니 셈 간대지 검고고 예매 땅 알아들 단다 셈 잡아 아니 참모 신도 참모 아니 집에 중세 차와 신도 참모스 셈 그리고 망부지 셰네 다 디나네 다 간다 마마마 셈 아니 다 동반이 또베 싫어서 그마 타마 간대지 예매지라다 셈 간대지기도 동반이 또 싫어 보고 예매 때 지시 제가 여러 손으시 Though we're not going up there into characterization of shunyata, the interest here is to characterize the wisdom realizing emptiness from the standpoint of the science of mind, which characterizes states of conscious awareness on the spectrum coarse to subtle, and that should we intend to develop the wisdom realizing emptiness, and if we were intending to familiarize ourselves with this wisdom, what sort of state of awareness would allow for it? And thus the presentation of the range of states of conscious awareness that are coarse and subtle and as well very subtle. And as we clarify these, then in the end we would
explain that which will allow for the development of the wisdom realizing emptiness. 예. 디지털은 것도 쉐바들라 쉐바 차라 쉐는데 아무 먼저 공부 쉐바다 이기 쉐바스는 쉐바 차라니 대신 체지도 공부 쉐바스 직제 이기 쉐바스 그 대신이 당고도 내지 체어에서 Regarding states of conscious awareness, there are those that are sensory and those that are mental. We have made these two, we have taken these two categories of states of conscious awareness that are sensory and those that are mental. 예, 공부 쉐바도 다 동반이 된 검사에 미세 다니게요 말 고메스게요 말 동반이 쉐바 쉐랍스도 이기 쉐바를 고그래서 And there is no real terminology that describes the realization of emptiness in terms of a cultivation of a state of sensory awareness of emptiness. Rather, it is a mental awareness of emptiness. 이 나는 것도 다 이기 쉐바텔라 아니 이기 쉐바텔라야 나세게 다 다지 먼저 얘기 거는마 다 이기 쉐바텔라 라와스 직세 아니 차와세 아니 신도 차와 아니 배 다다 배 차에 나는 차와서 대지 시도 그 시비어에서 Within states of mental states of conscious awareness, these are in a range coarse, subtle, very subtle, and within the very subtle, the most subtle state, so four. 예, 다 동반이 고매되나 라파게 동반이 고매 자기 요래 아니 셈 라바지 아니 다 차와지 아니 신도 차와 중세 차와 아니 신도 차와서 다 건조 강가 공부를 와 이내 다 단단 가지고 고매 땡기 동반이 도백이 시럽 스파 니모 탐제가 통이게 다 동반이 도백 시럽 생이 다 신도 차와 신도 차와게 셈이 동반이 도버딜라 잘고래서 생 차슈고 다 신도 차와서 저러 Fourth state of mental awareness involved in the wisdom realizing emptiness, as well as subtle, somewhat subtle and very subtle. When we speak of the wisdom realizing emptiness, which brings about the cessation of all Klesha, this is a wisdom realizing emptiness of the very subtlest state of mental awareness. 야, 다 뒤에 가서 되게 신도 차와 되게 동번이 또야 또 고기 봐인데 대 또야 그 장야 그 된다라 다 먼저 드시 자우디 다 먼저 드시 니 드시 자고 드시도 마서나 드시 다 랑게 거기 냠내 제 아니 룽주 드림 그림 받게 룽 드림 그림 받게 되고 아니 제 장네 아니 데이터네 아니 롱시도 차와 샘시도 차와 누구도 줄 아니 동반이 떠야 돼 주주직 고급 직세로 아야 직디 가르스나 말아도 친구 차와 동야도 직고 또 버리 이내야 코다 타망 알아도 마 시도도 중앙 뒤니 치기 롱 류다 제 롱라바도 추뒤 이내 신도 차와 진의 중세 차와서 아니 신도 차와 타마
치표도 아니 맞을 셈왜 세셔그로와 뒤뒤점과 양아도 동반이 또야 고급지 세네 오 디데스는 뒤뒤로 이 세진다 동반이 고매하게 검투야 자기로 뒤뒤 이들은 아니 동반이 검투를 했다 대시들이 얘기가 그래서 when the very subtle state of conscious mental awareness realizes emptiness, then we would exercise that very subtle state of conscious mental awareness. And there are two occasions, two moments in which the very subtle state of conscious mental awareness may be explored. They are first in the moment of practice of the path, when one exercises through the stages of the dissolution of the moving winds from coarse states of the moving winds into subtler states, inducing the subtlest state of the moving winds and the subtlest state of mind transformed to allow recognition of emptiness. And the other occasion, the other moment, also an event of the very subtlest state of conscious mental awareness, is at the moment of death, during the dissolution of the elements and the dissolution of states of awareness from coarse through subtle, slightly subtle, through very subtle, to the dawning of clear light and the opportunity to recognize emptiness. Then there are these two moments for the exercise of these subtle states of conscious awareness. 예, 세상 대이 있으면 다만 저기 검자 활동 가르쳐 버렸어요. 아주 그다 검에 가르고서 다음에 검서 동반이 검색으로 딱 동반이 검네 딱 주께 가르쳐서 돈이 또 싫어. 유무 강가파 간다라기 내다 유무 강가파 내가 소통이 싫어. 동반이 또 싫어. 어디 검받을 때는 아니 내다 유무서 봐. 장마스요. 이 서버를 때는 아니 내다 유무 세버. 내다 유무 세나 아니 동에 탐지 세버. 동에 요말. 아니 동에 세잖아. 아니 탈바스. 다 대화 친구스. 다 대화 두배 대화 탈도 봐. 어디 모르시기 어려서. And then the ultimate cultivation is the cultivation of the realization of the absence of the personal self and of shunyata, emptiness. These would be comprehended by the wisdom that realizes shunyata, emptiness. That wisdom that realizes shunyata brings about the cessation of karma klesha. Thus one exercises a familiarization to induce the wisdom realizing emptiness in order to exhaust pain and sorrow through the elimination of karma klesha. With the elimination of karma klesha, one transcends pain and sorrow and achieves the ultimate form of well-being.
오히려 이래 세간다 비비다 간자 동반이 또 그게 다 굉장히 신도를 차게 샘되기 동반이 또 동반이 또 봐라 다 차진 아니 거기 땡이지 유래 깨다 로디 룽디고 그다음 유sem다 유룽 얘기 아니 도스네 간다 거기 샘타 동반이 된 탈투고 또 봐주나 아티 된제 돈이 로디 다 땡이지 다 동반이 또 배시라 다동세그래 아니 딜다 동이 또 배시 실라순되게 땡이지 다 땡이지 탈투 버티 어디래 손시 that the great liberation that is brought about by the very subtle state of conscious mental awareness which realizes emptiness is the state of subtle mental concentration that is the samadhi, that is the state of special insight, that is the union of shamatha and vipassana. It is this state of awareness that is the unified, that is, it is this state of samadhi that realizes emptiness. 오이 아주 지단다 될 강을 당고 같이 지용 기타가 나도 땡이지 다 돈이 또 배셔럽 생기다 되게 모두도 제벌했어 단디 다 되게 모두 치더라다 먼저 샘 차라가 남샤 땡이지게 남샤 셔럽 남샤 다 되게 강가 디나라 냥도 다 고고요 장고요 레서 뭐시는데 다 뒤져지 대서 대샤 아니 아무도 더 보이는 그 지체는 저기는 서로 제손 And then these are general remarks for in order to introduce samadhi and the wisdom realizing emptiness through those presentations of material along the lines of states of conscious awareness, of course, the subtle, and states of samadhi. And these are what we would exercise. And as now time is nearly out, if there are questions or who are uncertain, then share your question. Yeah. You just said, samadhi. We know that samadhi means meditation. Prajna means wisdom. And wisdom realizes the emptiness. You just said samadhi realizes the emptiness. Is that correct? 거기 띵은 젠당 아니 신에디 추시 죄송 이네디 거기 판이기 배지 땅땅이 아니 너 주제 좀 딱 간자 땡이지 딱 그런 장지 땡이지 딱 간자 신에디 땡이지 제주 지단 신에기 명 신에스네 땡이지 딱 신에스 땡이지 있다네 딱 땡이지 숙체지로 땡이지 스르자 뭐 땡이지는 딱 리버 망보여 땡이지 간다 땡이지인데 신에니 백화가 말해 코니 땡이지 신에스는 땡이지 지라지 땡이지 스르자 뭐 땡이지들 땅아서 곰중글로 삼중글로들 망보 샤여와 샤여를 제가 신에스는 또 곰중글로 당 차게 때 개발 팀아도 코니 땡이지 신에스 백화가 치료해야 되는데 말했어 samadhi and shamatha
these two terms are not to be understood as unrelated. There are many forms of samadhi, many forms of mental concentration. Shamatha, serenity, is a particular instance of mental concentration, samadhi. It's a particular, specific kind of samadhi, as there are the samadhi or the states of mental concentration of wisdom informed by study, and the samadhis of the wisdom informed by concentration. We use the term shamatha for a samadhi, mental concentration, from mental cultivation, meditation. 근데 신의스도 안다 셈기 공중 공부 관내 땡이지 타르침베게 셈지라 땡이지 타르침베 셈지라 아니 다 신의스 아니 신의 디네 단도 신의 딜에 고축 싫다는 신의 제 타르침바지나 하동 다 어디서 간다 신의다 하동도 저간가 간다를 들어와다 하동스네 안다 디레다 셈제지버 셈제지버에 신내스네다 고미고 된다는 개발 때서다 배나가서 조금 더 제공스라도 조금씩 좀 미고 찌랑 때니 땡이지 탈신 받지 제공수도 미고 찌랑 마비오지 미고 이숨시 때 저기 전에 땡이지 말아 땡치 받지로 어쨌든 간다를 건조 간가 땡이지 낭습 짠짠해마도 땡이지 파샤 신내스 파샤 되게 카가치기요 말해서 Shamatha, serenity, that is an intensified state of samadhi, and is a samadhi or mental concentration informed by meditation, from cultivation. And when that serenity, that shamatha, is intensified, it may be brought to an exceptional insight, the state of special insight. And there are terms referring to how a mental concentration is absorbed in its object. Placement meditation is single-pointedly placed on a single object of meditation. And an analytic meditation may take 2 or 3 objects in a series. But understand that these are all kinds of samadhi, mental concentration. Do not misunderstand samadhi as different from shamatha. 그냥 좀 아주 남녀네 지금 이번에는 기름 라고도 고미도 땡이지래 이네도 다 신의 공을 되게 말와 신의 토비면은 아니 거기 다 간다 기름 타모도 토바 이대식 고구로 기름 타모도 토비에바이나 사랑기로 기름 타모모도 교바도 지나 아빠지 땡이지 모두 교바도 샤초 그래 다 기름 라고모도 곰디도 땡이지들 곰디어 이네 고 신의 공주베다 땡이지들 게요마로 빼도 저는 들려도 열어서 And so, for instance, in the practice of the mantrayana, course generation stage practices are practices of states of samadhi, yet they are yet shamatha. In the mantrayana, when shamatha is realized, that indicates that
the subtle generation stage has been accomplished. And so at that point, shamatha, serenity, will have been achieved. But the core stages of generation stage are also states of samadhi. So it's something like that, and I hope that that clarified. Thank you for this teaching, Yashila. When it came to the karmas being ripened by the kleshas, I got a little confused in the wording. So I understand that once the karmas are accumulated, they consistently come back. But were you saying that when the karmas are ripened by the kleshas that are non-virtuous, they will ripen in pain and sorrow, and then when the karmas are virtuous, they can ripen as pain or pleasure? I wasn't too sure if non-virtuous brings pain and sorrow, but then even the virtuous karma can be pleasure or pain as well. If you could clarify for me, I was a little confused there. Le dan yomong ge korla son de tambala na des truson nge koya la de le sane le di mutune de ne degire mutune ne ane yomong mate be bardo mate de bardo ne degire ane kiendi chene yomong di chene ane di member gyur war rogre da di minne member chene nyomongi le di member chene le migewele di member chene ane tungasu gyurgere ta ane gewele di ngekoyala gewe le laya ane nyomongi member chene ane tungal yang mena ane 대화양 수규를 로시그래 데 제상 데 네거야라 아네 뇨모 takaras 니게벨레디 인 레보 아네 동아 아네 게벨레기 인 레보양 동아 중시그래 아네 대화양 중시그레스 Can't be so. Pleasure, well-being follows from virtue alone, and pain from non-virtue alone. I had the feeling at the time that that there might be a bit of confusion in the presentation of the system of karma and klesha, of karma and mental afflictions. And here the emphasis would best be on karmas which are projecting, and in karmas as they are materialized. And projecting karmas
it is karma itself that is principle, and in the materializing of karmas, it is the klesha, the mental afflictions, that are principle. 인지 대진 가서 가르세 세우 중에서나 다 뉴모디 아무 뉴모디 예버도 뭐나 빵고요 줍지기 레 뉴모디 빵 사나 아니 레디 사유나야 레디 동의께 두고 말했어 찍다 줘버려서 And what this would make decisively clear is that first, klesha, mental afflictions, would be abandoned for the elimination of the materialization of karmas, so that nevertheless there may remain residual karmas, but they are not materialized. 세상 뒤로 딱 먼저 유모디 당부 매버 소야가 전달라 다 밖에 돈이 또배 싫었대 돈이 또배 싫어 되게 유모디게 되고 깨마주거든 그랑 지투고 요바인데 세상 다 돈이 또배 싫어도 줄에 깨봐이나 아니 유모디게 돼 예투고 매버 유모 깨서게 땡주는 매버 차버와 이 매버 차도 잡았다 유모디 바까 차도 아니 레 사와 사니 말어 le sawa 사니 비 니모디게 요 말에 직제 le sawa 마사 사도 le sawa 사면서 좀 그 두개 연조 용하게 요디 매워서 사바 직제 다음에 le 닝버 요버 이나야 le 닝버 되게 될어야 그 le 닝버 되게 될 내가 제 고급적으로 내가 제 중이 주고로 네 니모디 그 매워 차서도 닝버 될어야 그 연조 거는 내가 가다 제부 계약이 주주 고급도 요마로 세상 팀에도 니모디 좀 봐이나 아니 니모다 동네 담제 세바 이 대시 개표고요 그래서 뭐지 In order to eliminate klesha, mental afflictions, first, one realizes one just a correction, a reset from the interpreter. The wisdom realizing emptiness is for eliminating klesha first. For the reason that when the klesha, mental afflictions, are eliminated, that is the elimination of the basis for accumulating new karmas, as well as the elimination of future pain. And while residual karmas remain, because klesha have been eliminated, they are not materialized, they have no occasion, opportunity to ripen. So, with the elimination of all klesha, all pains are alleviated, and for this reason, the emphasis of an explanation may be of this kind. 아니 되지 있으면서 지구자 정도가 되는 거죠. 다 대면은 또 유지 아니 다 드린 거죠. 이니 파는 다 로사와 마사 로스 근데
진짜 중요하게 답변이 진짜 진짜 안 보이게 로사가 생고 봐도는 없었다. 진짜 돼. 내가 저토도 믿어. 아니 내가 진짜 담보 가서 로사가 살네. 아니 남산 진짜 고주야 이 어디 아니 세시주야 지금 소. And then I'll also mention here, as we conclude now, as the time has come, and now it's getting late, and we'll recite our prayers now. I'll mention too that until the new year, this will be the last lecture that we'll have. There'll be no further lectures until the new year. Then with the commencement of the new year, right away we will gather again. 아니 다 남바서다 대부분 막 하지다 로사와 레기요레. 예산이 로사와다 아니 아주 지금 저게다 덤바 아니 군조 이슈기 풍가도 계기요. 진짜 간가라다 너도 참지다 텐데 진짜 채널이 알아서다 지금 군조 같은데 아니 수수기 래 아니 지금 간가 치돌라니 참지다 아니 간가 또 요와 아니 수수기 냠내도 채다 대바 정말 된게 아니 다 로사다 아니 슈퉁가게 참지다 다시들레 간가 쇼고요 손으시 이사 Sanimana, Sanimana. And before the new year comes first the celebration of the great teacher in the Western tradition, the celebration of the birth of Christ, and so along with that, then I wish you the very best in your practice and in your well-being, and at the same time commemorating the sacred and the practices that you would engage in, and so a felicitous celebration of the coming new year and of Christmas. 아니 되네 로사와 제마 로사와 나라양 아니 말아서 직 내매 스링 아니 직 간다스 수수고 삼대에서 가리 있는 루트에 아니 뭐란다 제네 유 아니 어디 들은 아니 들은 게 최니 시집에 제와 되게 좀 말은 던 게 있어. And in the year to come, my wishes and my prayers are for you that you are free of illness and enjoy a long life to come, and now we might dedicate the virtues of the lecturing and the listening in Dharma through these closing prayers. 베네르도 벨레존예 가다르 양바 가시 사바데 로메 마리기 존로와이 나레 야웨 왕보 다주지 데마 숨베 세라 군도양 잠베 양제 제웨 제손네 템베 림바 군산 람기조 니네 드베 게나 니제조 라게 제제 도베 람기네 쇼라 제웨 라베 타게게 프로에 이게 문바 세제네 겨웨 템바 유레 제요제 템바 레제 조게 마자밤 자자 냠바 유베 조네네 니제 쳔부 이로 쳔바이 벤데 데제 세월 제와쇼
Seje Jawe Menchon Chen Le Le Zhu Changju Lam Je Rinpe Jiang Tade Nam Ge Yila Peter Ji Jawe Zeba Rinpo Kyong Ju Ji Lansan Zhebe Tunjin Zhu Ji Ji Yege Seje Mida Me Me Gu Tsera Kundu Jawe Ngaba Yi Namda Lamda Jewa Manju Chi Kanse Tiba Chola Chuju Chi Sujin Chula Sumba Te Yi Tudin Nanje Tatu Choche Chi Kashi Jasu Chugu Jaju Chi. From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, my Jushu. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing, using skillful means drawn by the strong force of compassion. May I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path raised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Maya and the virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi Jie Sambe Jewa Di Tendan Roa Kuna Tambe Jebara Jesu Losan Trabai Tembe Nimbu Rendo Seje Sho Are Rave Kore Shingande Tendan Dewa Malu Chungwene Shere Zewan Tenzin Gyatsobi Shabe Sidi Bado Tenjo Chang'e bawo jidar khenpa dang kundu sambon deyang deyshinde tenda kunji jesu talo jire yewa deyda tamje rabdo tusu shebe jawa tamje jire ngowa changla chodu ngabande dagi jewe sawa digu jang sambo chuji rabdo ngowa raji Chanju Sencho Rinpoche, Maje Vanam Jejuruchi, Jewa Nyamba Nebayam, Kone Gondu Bewarasho. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chinese and Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Because of the great Manjushri and Samanta Batra too, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits for the best fruit, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue by the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen rise and go, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all, and good night.